Good morning, students. Good morning, sir. Okay, so we are discussing about organic chemistry topic, aldehydes and ketones. Yes or no? Just tell me, aldehydes and ketones. Okay, we completed as nomenclature and what are the classifications and nomenclature, then preparation methods. Yes. Just tell me yes or no. Oxidation completed, dehydrogenation is completed. Yes, sir. From which page? From acid halides also over. Yes or no? Completed, sir. Okay. Oh, so this completed Friedel-Crafts acylation is completed. No, sir. Okay, so there are three enough. The preparation methods you completed only three preparations enough. Okay, now that is the important one. So what are they means? Oxidation of alcohols. You write in exam. Oxidation of alcohols, dehydrogenation of alcohols. Okay, then using Grignard reagent and from acid halides. These are four enough for the preparation methods of aldehydes and ketones. Okay, na? Preparation methods of aldehydes and ketones. These are the four enough. Okay, next one, the important one, chemical properties. Chemical properties. Okay. Did I start this one? No. Okay. Write down heading, chemical properties of carbonyl compounds. Write the heading and take screenshot. Okay, na? Take screenshot. First method, okay, na? First chemical property. You write down what is the question. Write any three. Write chemical properties of aldehydes and ketones or carbonyl compounds. You know that. What is aldehydes and ketones are called carbonyl compounds. Both are called carbonyl compounds. So addition of HCN. Addition of HCN is the first one. Okay, na? Addition of HCN is the first one. Addition of HCN is the first chemical property. So are you observing that? This one. Okay. Did you take all of a screenshot? Rumana, Saumya, Anjanailu. Yes, sir. Take screenshot. Okay, sir. Okay. Okay. See, this is the first one. First chemical property, addition of HCN. See, addition of HCN. So you know that HCN, hydrogen cyanide. Okay, now you know that H is carry plus charge and Cn carries negative charge. Okay, now negative means, okay, now negative means it is a nucleophile. Okay, now negative means it is a nucleophile. Positive means electrophile. Okay, negative means nucleophile. Cn minus is a nucleophile. See this. See the carbon. See what is the matter? When a molecule hydrogen cyanide is added to aldehydes or ketones, corresponding cyanohydrogens are obtained. This is a cyanohydrine. This cyanohydrine, which is hydrolysis, hydroxypropionic acid. Okay, now hydroxypropionic acid is nothing but this is known as lactic acid. This is known as lactic acid is formed. Okay, lactic acid is formed. See, what is the method is? See, just so clear ga chudandi. Clear chudandi. Addition of HCN. Addition of HCN. So what is the properties? When aldehydes are ketones. When aldehydes are ketones. Okay, na.
treated with HCN. Okay, now cyanide ion added to aldehydes or ketones, it form corresponding cyanohydrines. Okay, now cyanohydrines, which on hydrolyzed, it form hydroxy. OH means, you know that hydroxy. OH is hydroxy acid, propionic acid, because of there are 1, 2, 3 carbons. So 3 carbons got prop, COOH got oic acid, propanoic acid. It is nothing but lactic acid. You see the example. Okay, now in the place of R, in the place of alkyl group, we are taking example as CH3. What is CH3, CHO? What is the name? Tell me. Anyone? Okay, see CH3CHO. Okay, CH3CHO. It is acetaldehyde. CN minus. Okay, na. So see, attack of this one like this. This is CH3CHO. Okay, na. CH3CHO. Where is the cyanide ion? Okay, now where is the cyanide that attack it? Electrophilic carbon. It turn into O minus. It turn into O minus is nothing but, oh, see this. It turn into O minus, and addition of HCN like this CN. Okay, now this is cyanohydrine. Next step, hydrolyzed. Okay, now hydrolyzed between carbon and nitrogen. It convert into COOH, carboxylic acid. It turned into carboxylic acid. It is nothing but carbon has one OH group, one CH3 group, one COOH group, and one hydrogen group. Okay, now this is known as lactic acid. Okay. So can you take all of your screenshot? I'm going to the next one. So this is complete. Addition of HCN is complete. And next one, addition of Grignard reagent. This is also one of the chemical property. Or reactivity of carbonyl compounds. See. So all of you are understanding or not? So tell me in your reply, yes or no. Understand, sir. Okay, next second one, you take the notes and write the second chemical property heading addition of Grignard reagent. You know that what is the Grignard reagent? I already explained in last class. Grignard reagent. Okay, now RMGX, R minus MGX plus always. Okay, now this is known as Grignard reagent. R means alkyl group and magnesium halide. Alkyl magnesium halides are called Grignard reagents. Okay, na? Grignard reagent. This reagent is invented by scientist Grignard. Okay, na? Grignard. See, RMGX. See, Grignard reagent add to carbonyl compound. The resulting addition product on hydrolysis with mineral acid gives alcohols. Simple is carbonyl compound. Okay, now this is carbonyl compound. This is Grignard reagent. Addition product. Okay, na? Addition product. Simple ga dini hydrolysis cheste it H ostadi, it OH ostadi. Okay, na? Alcohol anedi form ayindi. See there. See this. See this line. Grignard reagent serve as source of carbanions. Formaldehyde react with Grignard, yield primary alcohols, and the aldehyde gives secondary alcohols. Okay, na? Reaction of ketone with Grignard reagent yield tertiary alcohols. Okay, na? See the simple difference. Okay, na? See the simple difference. So we are taking as HH. Okay, na? In the place of this bond HH, so the product is CH3OH, primary alcohols. Okay, na? Primary alcohols. We are taking as HH. Okay, next one. In the place of one hydrogen, we are taking as R. The product is RCH, ROH.
So this is secondary alcohol. Next, we are taking two alkyl groups. So this is known as tertiary alcohol. The product is tertiary alcohol. Okay. So understanding simple addition of Grignard reagent. See clearly. Aldehydes are ketones. Okay, now aldehydes are ketones. React with RMGX. React with Grignard reagent. It gives addition product. These on hydrolysis. Means, what is hydrolysis means? Anyone? Hydrolysis means? So tell me. Addition of hydrogen. Addition of water. Addition of hydrogen is hydrogenation. Hydrolysis means addition of water molecule. Okay na? So water molecule addition చేస్తే సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి. ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కనిపిస్తుందా? ఆక్సిజన్ ఇక్కడ దీంట్లో ఆక్సిజన్ కి మెగ్నీషియం కి మధ్యలో బాండ్ ఉంటుంది కదా, ఆక్సిజన్ మెగ్నీషియం మధ్యలో ఇది రాస్తున్నా చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ అండ్ మెగ్నీషియం ఇలానే ఉంది కదా అక్కడ. సో ఇక్కడ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకేనా? H2O కదా మనం తీసుకున్నది వాటర్, ఎలా మారిపోతుంది ఇది? H+OH- గా. అంటే H+ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, OH- అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఆల్కహాల్ గా టర్న్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్కహాల్ చూడండి, అండ్ ఆల్కహాల్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఓకే, ఒక ఆల్కహాల్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ వీఆర్ టేకింగ్ as 2 hydrogens, that is primary alcohol. We are taking 1 hydrogen, 1 alkyl group. The product is secondary alcohol. We are taking in the place of 2 hydrogens 2 alkyl groups. The product is tertiary alcohol. Okay na? So this is the difference. This is addition of Grignard reagent. You know that Grignard reagent? What is? RMGX. Alkyl magnesium halides is known as Grignard reagent. Okay na? These are the simple chemical properties. Okay na? These are the, just they ask question, write the chemical properties of carbonyl compounds or write the chemical properties of aldehydes and ketones. Okay na? So they ask aldehydes, you should write R C double bond O H. Okay na? R C double bond O H. They ask ketone, R C double bond O R. Simple. This is the difference. They ask directly carbonyl compound, you should write aldehydes and ketone both. Clear? So tell me, yes sir. Okay na? You take screenshot this one. Yes, sir. Take screenshot. Addition of Grignard. You should write only one. So whenever I say only write that one. Okay na? No need to write complete notes. Okay na? Should write only that one all. Next one. Put the heading important one. Okay na? Put the heading important one. Addition of రాస్తున్నారా? Yes, sir. Addition of amine groups. Okay na? Addition of amine groups అని రాసి బ్రాకెట్ లో addition of amine groups అని రాయండి. Okay na? You should write addition of amine groups in brackets. Hydrazine in brackets. You should write hydrazine, comma phenyl hydrazine, comma hydroxylamine, comma semi-carbazide. Okay, so carbonyl compounds react this one. Okay na? Carbonyl compounds react this one. Okay, సో నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను లాస్ట్ క్లాస్ లో, చేయలేదా? Anyone? I explained last class this one. Yes or no? See, you should write these 4. Okay na? You should write these 4.
so see the matter. Both aldehydes and ketones react with other compounds containing a primary amine group. A primary amine group. Carbonyl compounds alpha. Thus alpha react with hydrazine, phenylhydrazine, hydroxylamine, and semicarbazide. Gives corresponding. Good bit simple ga hydrogenes. ఎలా అవుతాయంటే అంటే కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ తో రియాక్ట్ చెంది ఎలా మారుతాయంటే జస్ట్ సి సింపుల్ గా హైడ్రోజోన్స్. ఓకేనా, హైడ్రోజోన్స్. ఫినైల్ హైడ్రోజన్స్ ఏమైతాయి? ఫినైల్ హైడ్రోజోన్. హైడ్రాక్సిలమైన్ ఆక్సైమ్స్ అండ్ సెమీ కార్బోజోన్స్ అంటే ఓకేనా. జస్ట్ వాట్ ఈస్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సి డబుల్ బాండ్ తో రియాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈన్ కాస్త ఆయన గా మారుతుంది, ఓన్ గా మారుతుంది. సింపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి, ప్రతిదీ చాలా సింపుల్ రియాక్షన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సి ఇక్కడ ఏముంది, జస్ట్ రైట్ ద మ్యాటర్. హైడ్రోజన్. ఓకేనా, కన్వర్ట్ ఇంటూ hydrogen. Zone, because they react with carbonyl compound C double bond O. O means own. Ketones అంటున్నాం కదా, కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఏమంటాం? ఓన్. ఇక్కడ చూడండి, ఫినైల్ హైడ్రజన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ Phenyl hydrogen. See hydroxylamine oxime convert into and semicarbazone. సింపుల్ గా సో సింపుల్ రియాక్షన్ చూడండి, ఒక రియాక్షన్ చెప్తా, 1 minute. See this reaction. Okay na, see this reaction. C double bond O. This is carbonyl compound. We are taking as RH, that is aldehyde. We put 2 alkyl groups, that is ketone. Okay na. So idan gurinchi pattukondi. This is carbonyl compound. So what is the reaction with NH2? What is this? This is hydrazine. Simple loss of water molecule. So ఎలా అవుతున్న కన్వర్షన్ చూడండి, కార్బన్ డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ 2 bonds. So carbon is directly linked with which one? Nitrogen. Yes or no? Simple ga NH2. అంతే. This is the reaction. Okay na, hydrazine is converted into hydrazone. Simple ga ప్రతి దాంట్లో కూడా. సో ఇన్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ సింపుల్ గా జస్ట్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సీ దిస్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. కార్బన్ ఈజ్ బాండెడ్ విత్ డబుల్ బాండ్ విత్ నైట్రోజన్. ఫినైల్ హైడ్రజన్ is turned as phenyl hydrazone. Okay, here see hydroxylamine NH2OH. So see the what is the name? NH2. This is hydrazine. Okay na, in the place of one hydrogen group we are adding phenyl group. That is phenyl hydrazone. And next one is hydroxylamine. This is amine. This is hydroxy group. Hydroxylamine. Next semicarbazide. Okay, so simple ga in every reaction the loss of water molecule. See difference C and C unnaya correct ga chudandi. Just H2O is removed. H2O is removed. Yes or no? All of you write reactions? Yes sir. 4 reactions. You complete the reactions. Oh, this is the third property. Of carbonyl compounds. Okay na. So we are taking C double bond O. Okay, we are writing as RH, that is aldehyde property. We are writing both R, that is ketone property. This is the difference. Yes or no? Okay. Yes, Okay, so this is the complete of this one. Next okay, no need to write water. Okay, these are all are heavy. So we are only 8 classes to complete for the syllabus. I will give only important one. Yes or no? Sir.
Okay. See the Nemer reactions. Very, very, very important reaction. Nemer reaction. Kenny-Jarrow reaction. Write this one. Kenny-Jarrow reaction. Okay. This is also one of the chemical property. Okay. Now all are telling the chemical property. But this is important one for short answer. And they give for long answer also 6 marks. So they give Kenny-Jarrow reaction. Write the following reactions. Kenny-Jarrow benzoin condensation. Any give 2 questions for 6 marks, or it give in long short answer question also. Okay. So write the definition. Okay na. Kenny-Jarrow reaction is simple aldehydes. Okay na. Aldehydes having no alpha hydrogens. So this is a very, very, very important point. Aldehydes having no alpha hydrogens. Only aldehyde matrame. There is no ketones. Okay na? You mark up? Okay? Just only ketones. So no ketones, only aldehydes. You know that alpha hydrogens. Sir, what are alpha hydrogens? Anyone? Okay? So this is the functional group. This is the functional group. Okay, now this is the functional group. This is aldehyde. You know that? This is aldehyde. Yes or no? Yes, sir. I will see explanation. Okay, now. So how many carbons are there in this? 4. 4 sir. 4 means butanaldehyde. Yes or no? Butane Yes, plus sir. aldehyde. Yes or no? Butane plus aldehyde, butanaldehyde. Yes, sir. Okay. This is functional group. Yes or no? This is, what is the functional group? CHO? Aldehyde. Aldehyde. Okay. Aldehyde functional group. So, aldehyde functional group. Okay. Now, just you see clearly, functional group adjacent carbon is known as alpha carbon. The next carbon is beta carbon. The next carbon is gamma carbon. The next carbon is delta carbon. Okay. Now, functional group adjacent carbon is alpha. Then next one beta, next one gamma, next one delta. So adjacent carbon having hydrogens. Adjacent carbon having hydrogens, that is alpha hydrogen. Adjacent carbon having hydrogen, that is beta hydrogen, and gamma hydrogen, delta hydrogen. Okay now. You know that clearly what is alpha carbon, alpha hydrogens? Yes. Okay. So adjacent alpha pakkane beta, beta carbon, beta hydrogen, gamma carbon, gamma hydrogen, delta carbon, delta hydrogen. Okay. See, next one. This is the main point. Okay. You know that. Ikkada emunnadi aldehydes having no alpha hydrogens. Ante the aldehyde contains no alpha hydrogens, can involve Kenny-Jarrow reaction. So see, what is the group? Tell me. Aldehyde. Aldehyde. Adjacent ఏదైనా కార్బన్ ఉందా? No. No carbon, no carbon, no alpha hydrogen. Okay na? No carbon, no alpha hydrogen. Ante this is aldehyde group having no alpha hydrogens. These involved in Kenny-Jarrow reaction. Okay na? Aldehydes undali, but there is no alpha hydrogens involved in Kenny-Jarrow reactions. Okay? అర్థమైందా? See, what is the main point is, మీరు రాయాలి కంపల్సరీ. ఓకేనా? యూ షుడ్ రైట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ వన్. Aldehydes having no alpha hydrogens involving undergoes Kenny-Jarrow reaction. Undergoes Kenny-Jarrow reaction. See, HCHO ఇప్పుడు రాసింది అది H C double bond O H. నెక్స్ట్ చూడండి C6H5 C double bond O H. ఇది కూడా ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఈ కార్బన్ ఇది ఎలా రాస్తారంటే చూడండి, ఇగో బెంజాల్డిహైడ్ చూడండి. Now what is this? Anyone? Benzene. What is this? Benzene. Okay. Okay. This is benzene. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ కూడా ఉంటే బెంజిన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే
ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది బెంజిన్. 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ మనం ఏంది బెంజాలియేట్ రాస్తున్నాం, C∼OH. ఓకేనా, బెంజిన్ మీద CHO గ్రూప్ ఉంది. దిస్ ఇస్ బెంజాలియేట్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అడ్జసెంట్ కార్బన్, వాట్ ఈస్ దిస్? అడ్జసెంట్ కార్బన్, ఆల్ఫా కార్బన్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ హైడ్రోజన్స్, నో. దిస్ కార్బన్, ఆల్ఫా పక్కన ఉన్నది ఏంటి? బీటా. ఇక్కడ కూడా బీటా, లెఫ్ట్ సైడ్ బీటా, రైట్ సైడ్ బీటా. సో what is the main theme of Kenny-Jarrow reaction? Aldehydes having no alpha hydrogen, only alpha hydrogens lenive, beta gamma avasam ledu, no alpha ante this benzaldehyde also involved, this benzaldehyde also involved which reaction? Kenny-Jarrow reaction. Formaldehyde, benzaldehyde, okay na, formaldehyde, benzaldehyde involved in which reaction? Kenny-Jarrow reaction. Kenny-Jarrow reaction. And third one is చూడండి, third one, this one, like this. ఇది ఎలా ఉంటదంటే ఇలా, ఇది కార్బన్, ఇక్కడ ఒక CH3, టాప్ ఒక CH3, ఇక్కడ ఒక CH3. ఇదే కాదు సార్, ఇదేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ కార్బన్ is which carbon? Alpha. Yes or no? Any alpha hydrogens? No sir. No. Ante so these are the three examples. These are the three examples involved in Kenny-Jarrow reaction. Clear ga cheptanu endukante important one and easy also. Okay na? Em rayali meeru? Aldehydes having no alpha hydrogens undergoes Kenny-Jarrow reaction. Examples: formaldehyde, benzaldehyde, and third one is, okay na? So ikkada enna cheyandi, in this reaction 2 molecules of aldehydes involved, ante 2 ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సార్. 2 ఫార్మాల్డిహైడ్స్ కానీ 2 బెంజాల్డిహైడ్స్ కానీ. ఓకేనా, ఆ 2లో ఏమవుతుంది? 1 మాలిక్యూల్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ ద ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఆల్కహాల్ గా మారుతుంది. ఓకేనా, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్, ఇంకోటి వచ్చేసి యాసిడ్ గా మారుతుంది, ఇంకోటి వచ్చేసి యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, 2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. 1 మాలిక్యూల్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ యాజ్ యాసిడ్. ఇక్కడ చూడండి రియాక్షన్, ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే, formaldehyde react with alkali to form mixture of methanol and sodium formate. Benzaldehyde gives benzyl alcohol, sodium benzoate. Okay, see the reaction clearly. This one, okay na, direct మీరు ఇదే రాయండి, ఇది అవసరం లేదు, ఇది నార్మల్ రియాక్షన్ అవసరం, ఇదే రాయండి. ఈ 3 రియాక్షన్స్ రాయండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? ఇదేంటి? HCHO. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్, tell me. No alpha hydrogens, yes or no? Yes sir. Okay, 2 formaldehyde molecules react with OH minus, NaOH తోని, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఏమైంది? ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది? ఒకటి ఏమని చెప్పినా, ఇక్కడ చూడండి మ్యాటర్ రాస్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పినా, ఆల్డిహైడ్స్ 2 moles, ఓకేనా, 2 moles ఆల్డిహైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ OH minus. ఫస్ట్ ఏమి ఇస్తుంది? ఆల్కహాల్. Second one is acid. Second one is acid. Okay na. See, 2 moles of aldehydes react with OH minus, Na plus OH minus. First one is alcohol, CH3OH, methanol. Second one is sodium formate. So then hydrolysis chesi em ostadante HCOOH. అంటే ఏంది? HCOOH, ఫార్మిక్ యాసిడ్. HCOOH ఏంది? ఫార్మిక్ యాసిడ్. HCOOH ఏంటి? ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇస్తుంది. ఓకే, చూడండి, 2 moles of formaldehyde react with NaOH, it gives 1 alcohol, 1 acid. Next one, benzaldehyde. Benzaldehyde react with NaOH, benzyl alcohol, benzoic acid. Benzyl alcohol, benzoic acid. This and this. Pivalaldehyde. ఇంతకు ముందు వేసుకున్నాం కదా ఇది, pivalaldehyde. ఓకేనా, phenyl alcohol and phenolic acid. Okay na, phenyl alcohol and phenolic acid. Okay, అర్థమైందా? ఎస్, రాసుకున్నారు, రియాక్షన్ రాసుకున్నారు. ఈ 3
రాస్తున్నాం సార్. Okay, write this one. Simple ga Cannizzaro reaction ante you should write from, I will tell clearly. Aldehydes having no alpha hydrogens such as formaldehyde, benzaldehyde, phenolhaldehyde undergoes is this reaction. This is known as Cannizzaro reaction. Okay, in this reaction two moles are two molecules involved. Okay na, two molecules involved, two molecules of aldehydes involved. One aldehyde is converted into alcohol, second one is converted into acids. Second one is converted into acids. Example, 2 moles formaldehyde react with NaOH. It gives primary alcohol, methyl alcohol and formic acid. ONA ni just hydrolysis cheste malli formic acid vastadi. Ledante ila rasna okay, sodium formate aina okay. This is the acid derivative. Okay. Next, second example, benzaldehyde, 2 molecules of benzaldehyde react with NaOH. It gives benzoic acid, benzyl alcohol and benzoic acid. Okay, clear all of you? Yes sir. So voice వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా? Yes sir. సో మెకానిజం చూడండి, సింపుల్ గా మెకానిజం చూడండి, మీరు గుర్తుంటే ఓకే కంపల్సరీ సింపుల్ రియాక్షన్ మెకానిజం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రైడ్ అయాన్. ఓకేనా, జస్ట్ ఒక హైడ్రైడ్ అయాన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే చూడండి. NaOH నుంచి ఏమొచ్చింది, Na ప్లస్ OH మైనస్. ఆ OH మైనస్ అనేది మనకి రియాక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది చూడండి. ఓకేనా, OH మైనస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఈ బాండ్ అనేది O మీద షిఫ్ట్ అవుతుంది సార్. ఓకేనా, ద బాండ్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ O and O get negative charge. See this, O get negative charge. ఓకే, ఆ OH అనేది ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ దీనిపైన హైడ్రోజన్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఈ బాండ్ అనేది O నెగిటివ్ అనేది హైడ్రోజన్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కూడా సేమే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండు కూడా జస్ట్ చూడండి ఇది. దీని తర్వాత వచ్చేది ఇది C6H5 CH2O మైనస్, C6H5 C డబల్ బాండ్ OH. ఒకటి ఏమొచ్చింది, యాసిడ్ వచ్చింది, ఇంకోటి ఏమొచ్చింది, ఆల్కహాల్ వచ్చింది. ఒకటి యాసిడ్, ఇంకోటి ఆల్కహాల్. ఓకేనా, గుర్తుంటే రాయండి, జస్ట్ మెకానిజం. లాంగ్ ఆన్సర్ ఇస్తే మెకానిజం రాయండి. ఓకే, సి ద ఫస్ట్ స్టెప్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్. ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి, ద ఫస్ట్ స్టెప్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ బై OH కార్బొనైల్ కార్బన్ ఆఫ్ ది ఆల్డిహైడ్. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, nucleophile attack of carbonyl carbon of the aldehyde. This followed by transfer of hydride ion into second molecule. Okay na, appudu endi hydride ion anedi second molecule transfer ayipotadi. Okay na, of aldehyde. Proton exchange between the benzoic acid and benzyl oxyanion. Proton exchange anedi jarugutu untadi. Okay, benzoic acid and benzyl oxyanion in the final step. This is benzyl alcohol and this is benzoic acid. Okay, Cannizzaro reaction taking place between two different గా ఉండొచ్చు. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం అంటే క్రాస్డ్ Cannizzaro రియాక్షన్ అంటాం. అంటే ఒక ఫార్మాల్డిహైడ్, ఒక బెంజాల్డిహైడ్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటాయి. ఆన్లైన్ సార్, క్లియర్ సార్? Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్. సింపుల్ రియాక్షన్ ఇది. ఓకే, సింపుల్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ రిడక్షన్? టెల్ మీ ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ రిడక్షన్? ఎనీవన్? Adding of hydrogen. What is reduction? Addition of hydrogen. Okay, addition of hydrogen, not removing of. Okay na, removing of oxygen or addition of hydrogen. See, this method is useful for the reduction of carbonyl group in aldehydes and ketones into methylene group. Okay na, methylene group. The reduction is carried out using zinc amalgam. ZnHCl undante the reduction is Clemmensen reduction. ఇక్కడ జరిగే what is the reaction changes? ఇక్కడ చూడండి,
సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంది, సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంది. ఎలా మారుతుంది? వాట్ ఇట్ చేంజెస్? టెల్ మీ. ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ CH2. CH2. What changes here, Hacker? Bond break, addition of hydrogen. Okay, removing of oxygen and addition of hydrogen. Ante removing of oxygen also reduction, addition of H2 also reduction. Andukane emanam this method is useful to reduction of carbonyl group in aldehydes and ketones into methylene. Okay na, CH2 la marindi kada, C double bond O, simple ga C double bond O turn into CH2. Yes or no? C double bond O turn into CH2 group. This reaction is in presence of zinc amalgam and HCl. Zinc amalgam, okay na, ZnHg and HCl is known as Clemmensen reduction. Simple reaction and short answer question also. Simple reaction and short answer question. Okay. రాసారు అందరూ? వెంట రాసుకోండి, ఇదే చదవండి అంతే. ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ నుంచి నేను ఏదే రాయిస్తున్నా అది మాత్రం చదవండి. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ మెటీరియల్. ఓకేనా? టెస్ట్ పేపర్స్. నెక్స్ట్ వన్ రియాక్షన్, రైట్ డౌన్ మీర్విన్ పాండ్రాఫ్ వర్లీ రిడక్షన్, MPV. సో వెదర్ ద నేమ్ రియాక్షన్ ఇన్ కేమ్ in your organic chemistry, that is very 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 important. That is very 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 important. See, Meerwein Pondraff Worley reduction, Meerwein Pondraff Worley. See, in this one definition, aldehydes and ketones are reduced by heating with aluminium isopropoxide, aluminium isopropoxide in isopropyl alcohol. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ ఏమైతే రెడ్యూస్ మీన్స్ reduction, reduction means addition of hydrogen or removing of oxygen takes place. Okay na? What is the reaction is specific for the carbonyl function, can be used for the reduction of aldehydes and ketones corresponding alcohols. ఇక్కడ ఏమున్నది, కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఎలా మారుతున్నాయి, కరస్పాండింగ్ ఆల్కహాల్స్ గా. క్లెమెన్సన్ గా ఎలా మారినాయి, CH2 గా మారినాయి. ఇక్కడ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ టర్న్ ఇంటూ ఆల్కహాల్స్. Other reducible functions such as NO2. Okay, ఇంతవరకు రాయండి. నెక్స్ట్ చూడండి రియాక్షన్. See the reaction. What is this? Aldehyde ketone. Ketone. Okay na, R 2 alkyl groups, that is ketone. 1 alkyl 1 hydrogen, that is aldehyde. 2 aldehyde 2 H groups, that is formaldehyde. Okay na. So this is, okay na, this one alcohol. Okay, aluminium isopropoxide, aluminium isopropoxide. ఇక్కడ చూడండి మ్యాటర్ ఏంది, చూడండి aldehydes and ketones reduced by heating with aluminium isopropoxide in isopropyl alcohol, in isopropyl alcohol. చూడండి ఇది one minute, ఇది కార్బొనైల్ కాంపౌండ్, ఇది isopropyl alcohol, isopropyl alcohol, that is secondary alcohol, that is secondary alcohol. Reaction with which one, aluminium isopropoxide. అంటే we are taking aldehydes or ketones and carbonyl compound in isopropyl alcohol in presence of aluminium isopropoxide. It turn, see this ఎలా అవుతున్నాయి. What is this? OH means hydroxy. OH means hydroxy. చూడండి ఇది ఇక్కడ ఏముంది, కీటోన్ ఉంది, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, టెల్ మీ. ఆల్కహాల్, కీటోన్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ టర్న్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. ఇక్కడ ఏముంది, సెకండ్ వన్ అదేంటి, ఆల్కహాలా కీటోనా ఆల్డిహైడా? OH means ఆల్కహాలే కదా, OH is alcohol, turned into ketone. ఓకే, అంటే సో రివర్స్. ఓకేనా, ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్స్, అంటే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్.
oxidation reduction takes place. Ante identi, this type of reaction is known as redox reactions. Ante in the same reaction, one molecule is oxidized, one molecule is reduced. Yes or no? One molecule is oxidized, one molecule is reduced. Which one reduced? Is C double bond ఏమైంది? CH2OH గా మారింది. అంటే ఇది reduced అయింది. ఓకేనా? ఇది reduced అయింది. ఓకేనా? ఆల్ సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే రిడాక్స్ రియాక్షన్ అనేది అంటాం. క్లియర్? రెండు నెక్స్ట్ వన్ ఇది చూడండి, టోలెన్స్. రైట్ ద హెడ్డింగ్ టోలెన్స్. రాస్తున్నారా? సో ఈ రియాక్షన్ ఏంటంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు చూడండి, దిస్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ. ఓకేనా? ఆర్గానిక్ లో ల్యాబొరేటరీలో వస్తుంది ఫంక్షన్ గ్రూప్ అనాలిసిస్, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అంటే యూ టేక్ అన్నోన్ కాంపౌండ్, so whether it is aldehyde or ketone, to identify the aldehyde and ketone, to identify the distinguish the aldehyde and ketone, whether the compound is aldehyde or ketone. So this test is useful for the distinguish of carbonyl compounds. Okay, tolens reagent అని అంటారు. ఓకేనా? ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate is called tolens reagent. Aldehydes are readily oxidized, they are powerful reducing agents. Okay, now aldehydes are readily oxidized, they are powerful reducing agents. Aldehydes reduce tolens reagent to metallic silver. అంటే సింపుల్ గా ఈ రియాక్షన్ ఎలా ఉందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. we are taking something, maybe aldehyde or ketone, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనా? this is, we are taking some compound, don't know whether it is aldehyde or ketone. I know that that is carbonyl compound, but don't know that is aldehyde or ketone. So this is some compound, we adding tolens reagent and heating, like on the Bunsen burner, heating. So the side walls of test tube, okay, now the side walls of test tube observed as silver mirror. ఓకేనా? మనకి ఏదైతే సిల్వర్ ఎలా హైలైట్ గా మెరుస్తుందో ఆ సిల్వర్ మిర్రర్ అనేది ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ పైన మెరుస్తూ ఉంటది. ఓకేనా? దే ఆర్ షైనింగ్ యాస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఆర్ సైడ్ వాల్స్ యాస్ షైనింగ్ యాస్ సిల్వర్ మిర్రర్. ఓకేనా? ద టెస్ట్ ఈస్ సిల్వర్ మిర్రర్, ద కాంపౌండ్ ఈస్ aldehyde, కన్ఫర్మ్. ఓకేనా? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో రియాక్షన్, that is ketone. If there is no silver mirror, that is ketone. If the silver mirror is obtained, that is aldehyde. Clear? Yes, sir. So see, what is the reaction theme is to distinguish the compound may be aldehyde or ketone. Okay na? So we are taking some compound or 1 or 2 ml, then add tolens reagent, then heat to 5 minutes, then heat into 5 minutes. When the test tube side walls when appeared as silver mirror color, that is aldehyde. If there is no silver mirror, that is ketone. Yes or no? Yes, sir. So this is the test done in your laboratory. Okay na? In your laboratory, see the reaction from aldehydes are readily oxidized, they are powerful reducing agents. Aldehydes reduce tolens reagent to metallic silver. Yes or no? Metallic silver. Tolens reagent is ammonical silver nitrate. Ammonical silver nitrate is known as tolens reagent containing దీని యొక్క ఫార్ములా ఇది. అమ్మోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ చూడండి, Ag సిల్వరే కదా, Ag మీన్స్ సిల్వర్. ఆ సిల్వర్ అనేది ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టెస్ట్ ట్యూబ్ సైడ్ గోడలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది. సిల్వర్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. సో సిల్వర్ ఇస్ డిపాజిటెడ్, దట్ ఓకేనా, దట్ కంపల్సరీ ఇస్ aldehyde. ఓకే, సి when test is conducted under proper conditions, the fine silver mirror is obtained. Okay, ketones do not give. Yes or no? I'll చెప్పినా కదా, ketones do not give silver mirror. See, this test is valuable for distinguishing aldehydes from ketones.
You don't know. So sir gave on the compound some liquid that is aldehyde or ketone. You don't know. So what you do? So simple ga just take compound 1 to 2 ml, then add Tollens reagent. If they give and heat it to boil. Okay, now they give silver mirror on test tube, that is aldehyde. If there is no silver mirror, that is ketone. Clear? Yes, sir. So all of you understanding? Yes, sir. Any doubts? Rumana, Anjaneyulu. Okay? Okay, sir. Okay. So there are another one. So this one is very important. Benzoin condensation. So these are all the NEMO reactions, very important up to aldol condensation. Okay, na shifts. So maybe inko next class lo అయిపోతది 15 minutes లో నెక్స్ట్ ఇంకో లెసన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. See benzoin condensation, right? All of you write Tollens reagent, Tollens test. Next one, benzoin condensation. So see, aromatic aldehydes. Good pettukondi. What is Kenijaro? Which Kenijaro? Aldehydes are having no alpha hydrogen. Right. Ade good pettukondi. Aldehydes having no alpha hydrogens involved undergoes Kenijaro reaction. See, benzoin condensation. Aromatic aldehydes undergo this reaction. Aromatic aldehyde. Aromatic means ring structure. Ante benzaldehyde. Simple reaction is benzaldehyde. Aromatic means ring structure. Aldehyde means benzene with CHO group. Benzene with CHO group. Aromatic aldehyde undergo this reaction. Aromatic aldehyde undergo this reaction when benzaldehyde reflects with aqueous alcoholic potassium cyanide. Ante KCN toti reaction. K plus Cn minus. Benzoin is formed. Okay na? What is the అందుకే ఏమన్నాం benzoin అంటే వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంది benzoin. Benzoin is formed. This reaction is known as benzoin condensation. Okay na? రెండు condensed. Okay na? Bond అనేది రెండిటి మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది. So this is the reaction is benzoin condensation. What is the definition? Aromatic aldehyde undergo this reaction. Aromatic aldehyde undergo this reaction. Okay na? What is the example? Benzaldehyde. ఇంత లేట్ చేయాలి చీరేస్తానికి ఇప్పుడు. Okay na? Benzaldehyde. Okay na? Benzaldehyde 2 moles of benzaldehyde in presence of KCN, K plus Cn minus to form benzoin. Okay. Yes or no? Yes, sir. సింపుల్ గా ఎలా ఉంటుంది చూడండి. C6H5 C double bond O H. C6H5 C double bond O H. ఈ రెండే కదా. ఈ రెండు కలిసి ఏమైతున్నది ఒక కార్బన్ ఏమైతున్నది సింపుల్ గా జస్ట్ ఈ కార్బన్ కి మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అవుతున్నది. ఓకేనా? ఈ హెచ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తున్నది, ఈ హెచ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. అంతే సింపుల్. బెంజోయిన్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే ఇది చూడండి. C6H5 C6H5 C డబల్ బాండ్ అలానే ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది C డబల్ బాండ్. ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ వచ్చేసి జస్ట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది అంతే. ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ మీదకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బెంజోయిన్. సింపుల్ లాజిక్. ఓకేనా? సింపుల్ లాజిక్. సి మెకానిజం. ఇట్లా చూడండి సింపుల్ మెకానిజం చూడండి. సి 1 minute. See this reaction. See this reaction. Benzaldehyde, first molecule. Cyanide is attacking. Cyanide is nucleophile. Nucleophile attack. What is nucleophile? Negatively charged ions. Electron efficient compounds. Electron efficient means more electrons. Okay, now it is occupied more electrons. It attacked electrophilic carbon. Nucleophile attack electrophilic carbon, and cyanide it is converted to O minus, oxyanion. And this one is resonance structure. Ila rasna okate, ila rasna.
రెండు కూడా సేమ్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ సెకండ్ మాలిక్యూల్ అటాక్ C6H5 C డబల్ బాండ్ OH. ఈ C మైనస్ అనేది ఈ కార్బన్ మీద అటాక్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి CN జస్ట్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది సింపుల్ గా. ఇగో ఇక్కడ చూడండి C6H5 C, ఇక్కడ ఏముంది CN CN OH OH, ఈ కార్బన్ కి ఈ కార్బన్ మధ్య బాండ్. ఇక్కడ ఏముంది మళ్ళీ ఇది O అనేది O మైనస్ గా టర్న్ అవుతుంది. ఓకేనా, C6H5H, ఈ O మైనస్ అనేది జస్ట్ ఇలా బ్రేక్ అయితే ఈ CN అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఇది O మైనస్ CN అనేది వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మిగిలింది ఏంది C6H5 C డబల్ బాండ్ O, C6H5 CHOH, బెంజోయిన్. సో సింపుల్ గా మీరు రియాక్షన్ రాసినా ఓకే, రియాక్షన్ రాసినా ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి. గుర్తు లేకుంటే కరెక్ట్ గా వస్తే మెకానిజం ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదంటే డైరెక్ట్ రియాక్షన్ అన్న రాసేయండి. ఓకే, what is benzoin condensation? Which molecules involved? Aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde. 2 moles of aromatic aldehydes involved in benzoin condensation. 2 moles of aromatic aldehydes. 2 moles of direct reaction. Good definition. 2 moles of benzaldehyde in presence of potassium cyanide KCN. It gives benzoin. This is known as benzoin condensation. This is known as benzoin condensation. Clear? Yes, sir. Next one. ఎందుకంటే సిలబస్ ఓకేనా, క్లాసెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నా. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి. ఓకే, క్లాస్ అయిన ఒక నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా. ఓకే, బెక్మెన్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో రన్నింగ్ నోట్స్ అయితే కంపల్సరీ రాసుకోండి. మీరు ఇదే చదవండి. నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ టెస్ట్ పేపర్, నో నీడ్ టు. ఓకే, Beckmann rearrangement. What is rearrangement means? Rearrangement. Anyone? Arranging something. సో ఒక కార్బన్ మీద ఉన్న గ్రూప్ అనేది ఇంకో కార్బన్ అడ్జసెంట్ కార్బన్ మీదకి, ఓకే, అడ్జసెంట్ కార్బన్ దెన్ గో ఫార్వర్డ్ ఇంటూ పినకాల్ పినకోలోన్ రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో అది మీకు వచ్చి ఉంటుంది పినకోల్ పినకలోన్ అని. అక్కడ కూడా సేమ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. రీఅరేంజ్మెంట్ మీన్స్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్, one carbon to another carbon, forward into another carbon. Sigma ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ టిపికల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కీటాక్సైమ్స్. అంటే ఆక్సైమ్ అని చెప్పినా కదా, ఇలా ఉంటుంది సార్. ఆక్సైమ్ అంటే డబల్ బాండ్ OH బాండ్ బాండ్. అంటే దిస్ ఈస్ ద షోయింగ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మనం ఆల్డిహైడ్ ఎలా చూపిస్తున్నాం, CH1 చూపిస్తున్నాం కదా, కీటోన్స్ కి ఏం చూపిస్తున్నాం, C డబల్ బాండ్ 1 చూపిస్తున్నాం, ఆల్కహాల్స్ ని OH అని చూపిస్తున్నాం. దే ఆర్ షోయింగ్. సో ఆక్సైమ్స్ ఎలా చూపించాలంటే ఇలా చూపించాలి సార్. ఇది ఆక్సైమ్, సింపుల్ గా ఆక్సైమ్. సో ఇక్కడ CH3H పెడితే ఆల్డాక్సైమ్, 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెడితే కీటాక్సైమ్. ఓకేనా, 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెడితే కీటాక్సైమ్, ఒకే ఆల్కైల్ గ్రూప్ పెడితే ఆల్డాక్సైమ్. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ టిపికల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కీటాక్సైమ్. ఇక చూడండి, 2 ఏ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, 2 ఆల్కైలే కదా, ఒక హైడ్రోజన్ ఉందా, నో హైడ్రోజన్, కాబట్టి 2 కూడా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఏ ఉన్నాయి. 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, దట్ ఈస్ కీటాక్సైమ్. 1 ఆల్కైల్ 1 హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ ఆల్డాక్సైమ్. చూడండి, when treated with this typical reaction of ketoxime, when treated with reagents such as H2SO4, sulfuric acid and PCl5, phosphorus pentachloride, ketoxime undergo rearrangement. An amide is obtained in Beckmann rearrangement. Benzophenone oxime yields benzaldehyde. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ గా చూడండి, C6H5 ఎక్కడ ఉంది, కార్బన్ మీద ఉంది. ఓకేనా, ఎలా మూవ్ రీఅరేంజ్ అయింది, నైట్రోజన్ మీద రీఅరేంజ్ అయిందా, చూడండి అయిందా, NHC6H5, దట్ ఈస్ N-phenyl benzamide. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, when treated with reagents such as H2SO4, PCl5, ketoxime undergo rearrangement. An amide is obtained in Beckmann rearrangement. Benzophenone oxime, this is known as benzophenone oxime, is benzanilide, that is known as N-phenyl benzamide. N-phenyl
benzamide, that is name is benzanilide. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది సార్ ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ ఫినైల్ గ్రూప్ ఓకేనా మూవింగ్ టు నైట్రోజన్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఒక కార్బన్ అనేది ఇంకోటి రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది అయింది ఓకే క్లియర్ రాసారా చూడండి బెక్మన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అయిపోయిందా లాస్ట్ వన్ ఇంకో 5 minutes లాస్ట్ వన్ దిస్ వన్ ఉల్ఫ్ కిష్నర్ రిడక్షన్ సింపుల్ వన్ ఇది కూడా ఉల్ఫ్ కిష్నర్ రిడక్షన్ నేమ్ రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ketones are usually reduced through their hydrozones when hydrozones are heated with sodium ethoxide usually ethylene glycol nitrogen is eliminated the net reaction is conversion of carbonyl group into methylene group ఓకేనా ఇక్కడ ఇది ఏం అవసరం లేదు ఓకేనా ఇది ఎలా ఉండాలంటే సింపుల్ గా జస్ట్ చూడండి ఈ రియాక్షన్ అనేది ఇలానే ఉంటది సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఓకేనా NaOET సోడియం ఇథాక్సైడ్ ప్లస్ NH2 సింపుల్ గా సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ అనేది ఫైనల్ గా CH2 గ్రూప్ గా మారుతుంది అంతే ఓకేనా CH2 గ్రూప్ గా మారుతుంది సో ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఈ రియాక్షన్ ఎలా వచ్చిందంటే సి 1 minute ఆర్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఆర్ ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం NH2 హైడ్రోజన్ రియాక్షన్ గుర్తుందా ఇది వెళ్ళిపోతుంది H2O ఆర్ సి డబుల్ బాండ్ NH2 అండ్ ఆర్ ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి ketones usually reduced through the hydrogens when hydrogens are heated with sodium ethoxide usually ethylene glycol nitrogen is eliminated and the net reaction is conversion of carbonyl group into simple గా carbonyl group అనేది ఎలా అవుతుందంటే RCH2 R ఇలా మారిపోతుంది డైరెక్ట్ గా carbonyl group అనేది alkanes గా టర్న్ అవుతుంది alkanes CH2 is nothing but alkanes గా కన్వర్షన్ అయ్యింది this is Wolff-Kishner reduction clear రియాక్షన్ రాసుకున్నారా ఆల్ ఆఫ్ యూ Wolff-Kishner రాసేసుకోండి రిమైనింగ్ పెరికిన్ రియాక్షన్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఇవి టుమారో ఓకే రేపు న్యూ చాప్టర్ ప్రీవియస్ లైవ్ లాస్ట్ క్లాసా నో సార్ స్లైడ్స్ ఓకే దిస్ వన్ ఇవి స్టార్టింగ్ నుంచి పెడుతున్నా ఒకసారి తీసేసుకోండి ఇవి కెనిజారో నుంచి తీసేసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ ఓకే తీసుకున్నారా yes sir నెక్స్ట్ వన్ next one toluene benzoin next one Beckmann Wolff-Kishner next one ఇది రాలేదు రేపు చెప్తాను రాసుకొని పెట్టుకోండి పెర్కిన్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ నెక్స్ట్ ఇంతవరకు షిప్స్ వరకు రాసుకోండి షిప్స్ టెస్ట్ అంతే రేపు అయిపోతుంది న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ డెరివేటివ్స్ రేపు ఈ 3 రియాక్షన్స్ చెప్పేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు రేపు ఓకే ఓకేనా సో ఐ నో all of you understanding clear yes sir anyone any doubts so I will tell exam important papers important question papers also
Okay, na model papers. Okay, in last class I will discuss. Okay. Okay, thank Sir, you. can you please send us your phone number, sir? Sir. Your phone number, sir. Okay, so 9963 613 108. 9963 613 108. Thank you, sir. So I will send notes also, message. I will send PDF notes also. Okay, thank you. Thank you, sir. So time up. Thank you, sir. Thank you.